Dear friends, dear guests, dear athletes and their parents, all fans of freestyle wrestling, today Olympic School of Freestyle Wrestling, named after Gamidov, continue its traditions linked to meeting very famous athletes from our country that make our republic and our country famous on the international level. Last time, as you probably remember, our previous meeting of um, three-time Olympic champion for Greco-Roman wrestling, Alexander Karelin. Today, we also have an outstanding athlete, three-time Olympic champion, six-time world champion, six-time Europe champion, and four-time Russian champion. From Dagestan, Buvaisar Sайтиев. He himself showed his willingness to be here today. He's very excited for this practice to help us keep our tradition. And I'm also proud to present you Mahach, another champion, and also last year champion Abdul Rashid Saidulayev. Let me have your attention for a few more minutes. It's Buvaisar's turn to speak and say something. Thank you so much for such an awesome introduction. He's asking Arius for some to be quiet so Buvaisar can speak, and um, Buvaisar said that they're gonna start the warm up soon. Sайтиев said that he's very happy that this guy was born after him, so he didn't wrestle. He didn't have to wrestle him. Didn't have to compete against him. We're gonna start the warm up now.
turn to your right, and start jogging. Pick it up, you guys. Me and Mahach did our warm up today already. Last lap, and then we're gonna do some other exercises for our warm up. Jog back, no walking. Posters in the back say that this is where you learn to protect your nation's honor, and the flags is the Russian flag, and the one next to it is the flag of Dagestan Republic. Portrait in the middle is Gamidov, after whom the this school is named. Warm up is one of the most important parts of the workout. Um, you need to know how to warm up correctly and to avoid any injuries and to overall just perform at your best, to the best of your abilities. Um, there will be some times when you'll have to skip a week or even a month of wrestling, and then you'll have to come back to the wrestling room, and you'll see that you'll be losing to everyone. Um, so you need to know how to deal with those kind of situations. Just know that know that it's not just the technique. That there's a lot of there's a lot of things that go into wrestling. Even if you know a lot of things, even if you know a lot of things, a lot of cool tricks, cool moves, it's not enough for a wrestling match. This is where you get everything that you will ever need for wrestling. This wrestling room. There's a lot that goes into this art of wrestling. You need to know how to get back after you lose. You need to know how to you need to have endurance. You need to have strength. But this is still not enough. You need to know how to. You need to know your goals. You need to know what you're working towards.
So in this gym, me for example, I achieved what I wanted in this specific gym. Me and Mahach also trained there. And this is, uh, and I'm very glad that you guys have this opportunity to be here as well, and to just I want you guys to know that you have the opportunity to achieve whichever goals you put in front of you. You have you have telephones, you have TV to see all those people who already achieved what they wanted, and this should be an inspiration for you guys. And this is a huge advantage for you to be here today and to have all those amazing opportunities. Wrestling is a very interesting sport. It's an art that you have to master, and um, as I'm looking as I'm looking at all of you, I see that you all have very bright future in front of you through wrestling too. It's gonna make you healthy. It's gonna make you a better person. So as I'm looking at all of you, um, I'm glad that you made this choice to be here today and to participate in this beautiful sport. And I hope that you make our homeland Dagestan famous. I hope that you'll protect its honor, that you'll be the strongest, the smartest, the most intelligent wrestler there is. And I know that you all are capable of doing that. And all you need to do is just do your best. Don't limit your practice to 2 hours because the wrestling cannot be limited to just practicing. It's a lifestyle that you have to follow. Um, so what I want to do is congratulate all of you for choosing this sport that will definitely give you a bright future, no matter where your goals are. Just remember that you'll never be this young again, and take advantage of everything that you have currently. Do your best. Always perform at your best. Work smart. Um, you'll be if your goal is to make yourself famous, make your last name famous, make your country famous, then I hope that you achieve those goals. And um, all I can tell you is just you need to work extremely hard to achieve that because most people want that, and the difference between them is one of them is doing the work that's needed for those for those dreams to come true, and most of them don't. So you need to know what you want, and you need to know what you need to do um, to achieve what you want. So this is my little introduction to wrestling, to today's practice, to this mindset that I want you to have. And this little introduction was mostly for me to just chat with you a little bit. Okay, I think that's Mahach. Mahach is trying to say something. Mahach is saying that he was wrestling the same weight class, 30 kilograms, when he was about this age, um, as all of those guys. And what he has to say is that you need to give yourself fully to the sport and you need to follow this lifestyle in order to be a champion. So yesterday's night, I was thinking that um, I came to realize that last time me and Mahach were training was when we were still preparing for one of our first tournaments and we were practicing together and everything. And what I do remember is that whenever he got a leg attack on me,
whenever I got a leg attack on him, he used to always throw me. He has a really good defense. So right here, I'm on his leg. I'm really deep, but no matter how deep I am, he can throw me from here. Куда бы ни ставил, в ногу не выпирался, No matter переворачивал where I put голову. my leg, no matter Ногой how надо. how tight I'm holding that leg, it's he used to always throw me. Ногой вместе. Они так, как одни берут, Don't вот try to так get your берут. leg back before you Как throw. ногой вместе. You're locking your hands under his chest, just like so. He made a joke that no matter what I do, I still get thrown by him. This is another variation of this throw. If you push, um, if while you're rolling your opponent, you're pushing him with the leg he has locked, just like Вот that. так что ли? Просто бок. Сделай So there's two там variations. This is not what um, Mahach was used to do, but it also works. отсюда и вот еще добавляешь как-то, да? Казалось, у него все. But they're gonna stick За счет того, что россияне где-то вот так где-то to a оставляла. normal one. Здесь каждый раз прекрасно. Думаешь, вот вроде бы накрыл уже, да? Ну, думаю, все уже. За счет того, что я ростом выше, думаю, или там рычаги длиннее. So I'm И thinking that because I'm головка taller, обычно, если um, пройду, то сюда, если как-то вот I always used to think that because I'm taller, if I get a leg attack, I'm gonna get it 100% because I have so much force going towards this guy. But in reality, against this guy, I couldn't really do any leg attacks because he was so good in throwing people. очень And много приемов, придя вот в there's этот really зал, many где вот такие many тренеры, где techniques вот that you такие can борцы ежедневно learn тренируются. in this gym with Борьба, these она amazing coaches and развивается. Вот кто боролся 2 олимпиады назад, сегодня уже другая борьба. На самом all деле, of those сегодня people who have очень дисциплинарно, this much уже of другая. experience, Все-таки темп who have a lot другой of stuff to все-таки. teach Тем you and более, что у нас always меняют have something правила new to show. постоянно. Но, Um, тем не менее, борьба, кроме как приемов, я сказал, что but борьба again, состоит as I не said из earlier, приемов, да? wrestling isn't just А, technique. It's not Тем just не knowing a менее, lot of борьба moves. состоит из It's a схваток. spectrum of Вот и things. It's соревновательных схваток. Как бы ты one of хорошо them. не One of боролся them в is зале, wrestling какие a бы lot of ты matches, нормативы going не live, сдавал, лучше going to всех the бегаешь, tournaments, лучше всех прыгаешь, лучше всех and seeing where отжимаешься. you are, just tracking your Здоровье у тебя, progress, легкий and объем у um, тебя, как у just лошади. wrestling live Но overall helps выходишь, you ну, build через 2 минуты the уже basis силы and становятся на себя не похожи. uh, helps Борьба you know what you need to состоит improve из and умения what you вот what you're 6 good at. минут сегодня, да. Вот борьба в основном состоит, это называется тактика тоже, да, наверное. Wrestling is Борьба tactics. состоит из Wrestling схватки, и is поэтому надо fight. учиться It's fighting, эту and you схватку need to выигрывать, learn how to выигрывать fight саму in борьбу, wrestling. You need выигрывать, да, to то есть это тоже понятие не баллы выигрывать, а выигрывать борьбу, learn how выигрывать to not площадь just go by ковра. points, not Этого just соперника не win the давать, match, but выигрывать захваты, dominate the match не давать ему шансов навязывать and win свою the fight, борьбу. not just a wrestling match. Да, то есть если человек, я всегда это привожу в пример, So вот this мы is what I боремся, always say. раз If a поборолись, person упали is здесь что-то, один встает, walking back to the секунду circle берет, like сразу very глаза на lazy лбу, and он сейчас showing that хочет he's выиграть. tired, А второй that как будто person's его mentality is насильно very different заставили полчаса ставить from the one туда, who's jogging to the туда circle. смотрю. Да. Или борются два человека, Or, for один example, балл взял вам в начале схватки, two он people are может wrestling. еще 10 баллов у него взять за эту Two одну people are минуту. wrestling Нет, one он person эту scored за эту and одну минуту um, встанет,
this is where it gets different. So one person will just stop being as aggressive to because he's gonna be scared to lose that point or um, anything. But a different type of person will try to score 10 more points and not be afraid to lose anything and just keep scoring and winning the fight. Они тут, я весь зал орет, из балла в балл, и часто иногда бывает показывают, что And this is не только из where it makes приемов the состоит difference. борьба, надо уметь вести схватку. So again, I repeat Да, myself, you возьми-ка need to learn правильно how to сделай. lead the fight, Если ты со своим not тренером just не имеешь wrestle хорошего a normal контакта wrestling рабочего, match. да, какой бы ты ни был талантливый, No какой бы matter how ты, сколько talented you бы ты are, ни трудился, no matter how hard тебе you're будет working, тяжело стать тому. it's gonna be Во-первых, extremely hard for you будет to тяжело. to Надо, become это a high слишком level большая champion. конкуренция в этом виде спорта, It's чтобы too competitive полностью все мелочи for everyone to achieve their goals. и занимающихся несколько сот тысяч человек в стране, в год только There 8 is человек a могут few hundred попасть на thousands Европу. of people Поэтому who are working towards the same мелочей в goal as you большом are in спорте this нету. country, and Вот, давайте еще такой момент. Вот, я не все приемы it's going умел to be делать в борьбе, very я hard как to achieve your goals тренер. if you have Какие-то high goals люди, set. мне казалось, что я что-то умею, But потом, let's get о, back тоже to this хороший position проход right ноги. here. A Очень good leg оскудела, attack is тренирует very борьба, important оскудела. um, for your Когда, wrestling когда matches. мы с ним боролись, смысла не было бороться. Там эти две не When me and him успевали. were Да, wrestling, сегодня, слава those богу, takedowns didn't really matter уже, because we did so many а, of them that борьба уже those другая few стала, и points didn't поэтому really count. востребованы приемы. Вот в вашем возрасте, вот сейчас, вот в In your этом guys' возрасте, age, особенно много приемов. Вам еще рано there's там, например, идти especially в любую a lot такую of борьбу. moves for you guys. Да, вас тренеры, как правило, в таком You have возрасте amazing coaches какие-то мысли где-то, давай пробуй that are leading прием, you новое от towards него требуется, да, trying new по-сути. things, И new поэтому moves, никакие and приемы не ищут у because нас. of that, you need Вот to сейчас, вот you в need этой to стойке know есть what you're working on. прихваточка. Ага, все. Вот такой хороший проход ноги очень мало в последнее время делают. Раньше делали везде, во Last всех залах. few years, I don't Вот. see Сейчас this leg attack вот this на much. проход ноги. У тебя This очень duck хороший under проход ноги. that I'm showing you right here. I'm just pulling him. Ага. Um, Как могут сказать, ребята? И вот так стоит. Ага. Ага. Вот даже, да, у меня проходка как бы надо, да? so Mahach is Делать saying так, that чтобы a little снизу tip for that would be доставал. А a так, big чтобы step узкий forward легкий, and я делаю прием какой-то. Надо принципе really getting делать, да, under когда him сразу really происходит. helps reach Получалось that leg. If you don't have a tall так, здесь. reach, if you don't have long hands, Руками иногда больше you как пошел. that extra step forward will Потом, definitely help you. Next, вот обычный перевод. this is just a normal Вроде бы он такой transition простой. uh, to a pull from here. Я ни разу не смог его угадать. If you don't want to go for a leg attack, it might also work. Satief is saying that it didn't really work for him. Um, those pulls. He prefers going for Дело, leg фонарик attacks. отдельно, отдельно. Вот, вот. Видите, да, вот захват. This is the correct grip that you guys should be Правильно using заметили? right here. Вот я This понял. one. Вот такой, а вот напился на него. На меня пошел. Он пошел на Then I меня, transition him, заставляет меня обратно and идти на него. В это he's время using давай, что my тогда? force, my pressure against me because I'm pressuring towards him, and he's just Потом на switching него потом directions ноги so снимать. fast that I don't have Это time вот to шаг, react and раз, и перевод. stop applying Но that для того, pressure чтобы forward. так его делать, So in order он в to самом do деле скромничает, this наверное, не correctly, 100-200 в день, наверное, там по 500, по 1000 было приемов you в день повторений, чтобы вот you так really need делать. to be drilling this a На lot. чемпионате Me and России, Mahach were мира, Европы, drilling и it вот так ноги выходят a за каждый thousand times сантиметр before going to ковра. any Вот tournament. такие вещи And получались, у Махача получались, я these очень things, даже we получил. really have a feel for them now. We really know when to hit them and when it's the most optimal to use moves like that. Махачу бесполезно
пресс делать, ноги хорошие. Сейчас правильная борьба какая? Как иначе, если меняешь три захвата за какие-то два-три захвата? Ну, Coach is asking him to show a few different reps. как либо в борьбе в стойке, желательно постоянно мотивировать So инициатора, да? Satif is saying that Постоянно just like его in neutral напрягать, stance, да, то есть если ты где-то его там wrestling in работаешь, parterre если is когда он уже весится, also a lot of когда у movement. It's него not just если где-то меняешь laying there. на то It's же самое always в партере, вот also представьте switching себе, directions. It's для applying того, constant чтобы сейчас pressure, мне его attacking different положить на живот, parts of the body, допустим, да, arms, legs, если как torso, результат какой-то um, действие. going for different grips, for different Вот throws, сейчас, attempting если different здесь где-то attacks too. пресс подхватывать, Um, и чтобы parterre мне shouldn't его be взять limited ноги, to я беру нога, он, как a правило, single attack that you're положил attempting over and over and over again. то же самое, вот. It's applying pressure Если to захват different очень хорошо делает, points, to different, наверное, um, когда я again, to брал, different уже parts я of the еще body, не either to his chest. So you're applying it with your shoulder to his upper back, so his chest goes down, or um, to his um, lower back, so his belly goes down, or to his butt, so his много стрессных hips go захватов. down. Мы делали впервые, они делали его на весь мир, называется до сих пор его именем. Но очень прием, кто его не придумал, очень эффективный прием. And I'm Никакого gonna show you a very экстраверку, effective здесь move that really возможно works great for me. набрать баллов сколько тебе нужно. Самое главное I'll умение show you how to забрать get этот to it захват. and different ways to set it up. Захват забирали во все времена по-разному. Начиналось, когда по 40 So минут I делали start себя, by начиналось making sure that отбивание. his hips are flat on the Взяли mat вот класть сюда на живот, а Лизу right Канаевич here, and then I делал ему grab вот таким образом. under his Нас knee with my его right hand, в детстве учили делать вот так. get this Там and get были this leg такие raise. варианты. This is Я one беру variation of обратный, this. он садится, So I just go this way, переключается от обратного, я достаю эту make sure ногу, his hips are flat начинаю on the его mat, растягивать, then I cross his забираю legs сюда, using пошел. both my arms Но and then using перепрыгивание my всегда руку right выставь, arm as пожалуйста. a point of balance, Перепрыгивание so I don't всегда go on было my одно и back and то I же. don't Если ты хочешь, just чтобы so I don't just fall back. его у тебя получилось And несколько раз перевернуть, перепрыгивать все время after that, надо I'm было jumping одинаково. Вот over, так. Значит, чтобы я раньше него getting здесь to the same вернулся position, getting в to the это same положение. position where I Да? started, Ладно, right here, все. jumping over and get it to the same position. Вот так заканчивали многие схватки. Гроссмит This is how американец, you end a wrestling match. If you другие do this борцы, correctly, иностранцы даже, японец этот 62. Ну, да, if в you do this 2000 correctly, году на you чемпионатах can мира get на Олимпийских all the играх points just from this участвовал move. захват. If you just keep doing it, Все, if you keep getting back to попробуй the same посередине. position and keep Вот, rolling him. значит, вот смотри, So обязательно, right here, вот it's если very я ему important to дам сесть, вот сесть, выбраться apply the от pressure себя, to the right если я spot. дам, все, у меня никогда крестный захват не получится, If да? I apply Моя pressure right задача here, его I'm положить not вот applying сюда, pressure on his вот, upper для back. того, чтобы в итоге I'm вот так applying it ему to выйти. the middle of his back Если я ему дам while легко pulling his бедра к legs себе back, подтянуть, so he can't вот за счет этого, keep his hips up, немец наш, Лайпольд, там and so he's возишься, у него forced очень сильно to это место было um, развито. Вот. lay his hips flat on the Он mat, очень which спокойно gives me the защищался. opportunity to За счет bend his того, legs что and вот так cross them, подтягивал эти ноги, then вот go эти the здесь leg сколько lace. не скрещивали, если ты меня так не положишь, ты не перевернешь. Because Поэтому первая задача его if he's keeping his навалиться hips на up, него вот he's так, not gonna let me чтобы uh, давление get a все leg lace усиливалось. lock. Он начинает защищаться, я беру захват, он So he's садится, trying я to опять его defend сбиваю, it. He's trying опять. to Видишь, build up to уже his base. все, I'm уже applying весь pressure стресс действует. on his hips, Но многим детям показываешь, даже и детям, они его вот keeping так him держат, говоришь, flat on the вот mat. так держат его, и хотят вот так, получается, отпустить и резко сюда перейти. И он тот захват So разрывается. Его не вот так I'm надо not держать. letting go Знаешь,
I'm not letting go of him and then grabbing a different leg. I'm applying constant pressure. There's not a single second where I just let go of one leg to grab another one. I have this one, I just keep switching my grip, and then I get the second leg here, even if he's trying to defend it. I keep Все, applying pressure to время, both, все. Я бегу на него и сюда. Как бы мои and руки when не I'm rolling работали. him, I'm running Вот сейчас towards давление him чувствуешь and to my какое? side. I'm not И когда just вот going to момент my вот side. I'm этот not just захвата, вот rolling сейчас без sideways. сопротивления пошире раскрылся. Вот, обычно вот так мы хотим забрать, он эту легко берет. Вот так, да? Вот его не сюда тянуть, And I'm not trying to а pull him туда this вести. way, but rather push Так, him накат его самого. that way. Не на себя, ты Push him должен идти to сюда. his left, Все, вот, все. just И like this. рукой ногу сюда не потянешь, нога сильная. And then you're not trying Обратно to тяни pull эту his ногу. leg with your arm. Вот. Я ее подбью вот здесь вот этим бедром, I'm right и here вот holding сюда it я with ее my hip, забираю. holding it between my Все. leg Здесь and my вот arm. нижняя рука сразу вышла сюда. Вот она стоит. I'm moving his И ни в legs with коем my случае legs, отсюда не and I'm отрывай. never Сейчас он trying начинает to защищаться. Нет, как правило, на pull ноге. anything with just my Все. arms. Вот так. Я делал крестный захват. Жалко, So возраст подошел, борьбу пришлось I оставлять, I как только used to do this move a научился lot. It's делать very его. sad that I had to Махачу ни разу не quit смог сделать. um, Махач, покажи этот рычаг quit на practicing so ноги. much because I really Если like даже this move. этот крест не But получится, он уже не так быстро их this будет was one of my оттягивать. favorite ones. Вот как выше показал, да, вытащил. Если ты даже ушел его, So even if he has his leg on the side, just like that. Another variation of that would be this плечо ты туда вставляешь до конца, да? right here. I'm sticking my shoulder all the way under him. Then I'm standing up with it and rolling him. Вот, посмотри. Right here. This is what I'm doing. My note that my shoulder is all the way under his hip. Захват такой получается. Ты ему не So даешь so встать. that when I start running towards him, И встаешь. I I have way more pressure than he expects. Все эти приемы надо делать по много And раз. Потому что another thing is that Бувайсар Сайтиев, я again, you покажу. should do a lot of Каждый repetition. большой прием All это these жизнь, moves matter a lot, and который to хорошо get good at them, получается. you just have to know how Почувствуй to надо. hit them and Много раз feel делать, that вот и pressure, так. feel that Нормально. defense that your opponent То is есть giving накат you такой. to Вот get really накат good at делать them. каждый по-разному. Кто откуда берет, It's different for everyone. кто Some снизу people берет. hold it В right принципе, here. урожайная накат хорошо знает, как делать. А бывает выше. Some people hold this Вот накат они берут. Суть обе ноги under сюда. his chest. Some people Это hold тоже как the бы lock надо under his belly. прочувствовать. Um, Не this просто is как one of дал. the moves you also have to Так feel. тоже. Есть еще накат такой. Покажи, да, еще раз There's накат. another Отсюда move. наверняка не ходим. Сайтиев is Вот asking он. him to show the same thing one more Закрути time. взял. Я вот тащу. So I'm going Возвращайся в one эту way, сторону. Вот. Вот вся he рука в defends эту it сторону. with his leg, Просто and не then I'm ногами. jumping to the other side Все. and rolling him. Захват был плотный. Груди. The grip needs to be very tight, and you should be knowing which way you're gonna go. Right here, when Делал хорошо. I'm making him defend it, it's a part of my plan. It's a part of my tactic to see how he defends it, to stick one of his legs on the side because he can't have both those legs on two sides like that. So
I make him react to my move, and then I jump over to the other side Вот с and ним start rolling him. Because on the other side, he has nothing to defend with. стол классики сделать, да? Здесь тоже так же можно почувствовать плечо. You need to feel the pressure with your shoulder. You need to feel, you need to see the reaction he's giving you. You need to Защищаться наоборот. react very quickly to what he's doing, so you catch the momentum. Вот он вперед. Вот. Должен вот так просто. Вот с ним вот так. Если берем высоко за грудь, да? Если берем отсюда, то ты не вот так стоишь, принимаешься грудью, да? Грудью, да. Вот. Если ты так стоишь, ты его чувствуешь все равно в накате. So А если лежа, right вот мы сейчас here, легко он за грудь берем, там, то же самое, if да? I'm Да. defending this Перворот move, if размазываешься I'm вот trying так. to defend his lock, what I'm trying to do is get rid of this lock, get rid of this grip he has. I'm Отталкиваешься crawling носками, forward. I'm pushing своими носками with my руками feet, тянешь, да? putting a И lot of руки в pressure ковер, either да? on Вот, my да. chest if his grip is high, И вот когда вот снизу or берем так, on my hips if his grip is on my belly правильно or защищаться, вот именно under my belly подходит. button. В этом случае на локоть нельзя, So in this case локоть right нельзя here, if he ставить, has this kind потому of что он grip, снизу, да? Здесь надо вот так руки шире, и you голова need to должна stand быть. up high. You need to stand up high. Да, You need вот, to вот, вот, push down вот, with просто your вот, hips вот. and make sure that all of your weight and all of your pressure Но это from каждый день надо um, делать. Вот pushing up with your arms за один-два сбора goes можно to your hips. научиться стоять как наката. Я никогда в жизни больше не буду накатывать. Вот накат стоял, вроде всем делал. Никогда я не видел, Mahach что used to do this a lot. He's really good at this. He's really вот good за in один-два сбора this раз и specific человек в жизни position научится in стоять как наката, и все. standing up high like that. Правильно, просто мы совершенно защиту так пишем. Многие не знают правильно. Если учиться начинаем, там, техники. В том, что здесь надо было зала не гонять, а вас надо загонять. Coach is saying that you need to Вот work on разница. this more. You're Вот not. я, Русик, He's talking to his students and Махача, he's я saying как, that we're not я, working честно on говорю, this больше specific сейчас position азиатский там, enough он здесь during our practices. на сборах все кушают, он еще с ковра, я его вытаскиваю. Вот вытаскиваю, говорю, хватит. Не просто впустую работать. So Там you сидеть в never углу, там, это, просто never do работать. useless work. Ну, Don't Гусев, just конечно, ему в 10 раз больше, know чем what you're ему, doing, и 20 раз. know why Я говорю, you're просто doing this, выпуск. and know Ну, а на um, сборах, просто why Гусев this thing один that день you're делал, working on, that you're practicing on, Бувайсар сегодня, is getting you один closer день to where you want делает, to и то, be. что вы Why does it месяц make you a делаете, better это одно wrestler? и то же. And why do you need to do it? Вот So just разница. know the purpose of every single Если thing кто-то that you're хочет doing спрашивать, during practice что or надо in делать и как competition. надо, Just вот be honest with холостую чем yourself. работать, просто холостую. Лучше Don't вообще just не do работать. useless Вот work. они вам It's скажут. way better to just not do anything than do something Задавайте that's not helping you. вопросы, Don't которые не waste your time. хотите Don't узнавать. Давайте waste your time on потихонечку, something that's вот not так, beneficial чуть-чуть for you. поближе, пацаны. Now Saitiev И is поэтому не каждого, никто трико не рождается, никто не Saitiev обязан is быть asking борцом, everyone to get a никому. little closer and saying Да, that то есть никто there's никого не no заставляет. not a single Но person on this как, planet если who бы was чем бы born a человек great не wrestler. занимался, он You должен need to do your добросовестно best. You need заниматься. to Любой деятельностью. be Будь honest with это yourself. You need to тренировка, будь work это extremely hard намаз, to be good будь in это у this sport. тебя там дома сказали, что-то надо поработать, тебе отца быть, его так отработать, You чтобы need to завтра try to утром be вот встанешь, exceptional. когда тебе You need быстро to do время your летит, best on чтобы не every было during тебе every single потом practice, so жалко, the next morning when обидно. you get up, Надо эти дни you don't свои regret that you насыщать didn't go hard enough большой during practice. деятельностью. В Or зал пришел, надо здесь не вот так сидеть, мух ворон this считать. is the place where Надо you need to здесь, be working чем раньше вы начнете the hardest. серьезно к This is the этому делу place where you need to be doing относиться, your чем best, раньше вы your начнете absolute best, по-профессиональному. um, Читать надо doing your обязательно. Сейчас у вас у всех интернет есть, у каждого wrestling в at the телефоне, best of your вместо того, ability. чтобы ненужные And картинки собирать там,
Учите себя overall just собирать doing what's хорошую good for you, правильную doing информацию. what's Учитесь benefiting you, проводить свои дни с пользой для вас. and have Значит, для a ваших lot of родителей, purpose in ваших each day, братьев, для соседей, для ваших making друзей, progress every для day, do a lot городов of good республик, things, для helping страны, для helping всего польза people от этого будет. around you, not Если just вы in wrestling, будете их как just лоботрясы overall, проводить, helping people around you будьте and чуть-чуть активными, будьте взаимовежливыми, just не giving будьте a little злыми. more purpose Мусульмане to every должны быть single day. радостные от того, что они Um, мусульмане, от and того, что remember to be Аллах их grateful to be here. сделал, знаешь ли, Remember to be какими-то там grateful for this камнями или sport, какими-то for там, я не знаю, having this собаками, а amazing людей из opportunity вас to сделал. Алхамдулилlah, train тем более мусульман, таких красивых, смелых. and thank Поэтому God every радостно day for смотрите giving you this широко opportunity открытыми to have глазами, to не live будьте another злыми day and такими друг другу там. train И работайте, работайте, работайте. to train and do what you Борьба want. такое дело, здесь никого не обманешь. Вон на улице You can't где-то может cheat быть in можно. wrestling. You Здесь can't нет. cheat. Общие правила, все Um, честно, люди Everything смотрят. is very И honest здесь here. надо доказывать, Um, что ты and the only достоин way to этой achieve what победы. you want is Что ты through больше honest hard тренировался, work, чем он. В to борьбе practice more than больше anyone кто else, to тренировался, тот и put more выигрывает. effort into this, 90%. Там есть травмы, and есть then you'll do какие-то там better. отдельные There will судьбы. be В большинстве injuries, there will своем be тот, кто unfair регулярно, situations, but систематически тренировался, if you're был training внимателен, systematically, слушал тренера, paying домой attention, приходил listening to потом your дома, coaches, думал, так, not сегодня limiting там тренер вот yourself так, to just a 2 hour говорил. practice А a я с day, этим мальчиком but боролся. making У this меня a вот вроде так lifestyle, получилось в тот thinking раз, about значит, what you did совесть. right or Не wrong надо during practice, заканчивать even after you тренировку get вот home здесь, 2 часами. or before the next Пока practice, туда-сюда, thinking а about ему what you need to раз-раз, work все on. прошли. И ты вышел отсюда, пошел This автоматы is, поиграл, там пошел, я не these are знаю, all of the где-нибудь там parts that кому-то окна разбил that там make you или еще better, что-то. that make you a Это better wrestler, никакой пользы that от этой get you борьбы не будет. closer to your Надо goals. помнить, что ты борец все You need to 24 часа remember в сутки. that you are a Надо дома wrestler. об You need этом to помнить. remember this all Так ты 24 будешь hours a day. сконцентрирован, ты будешь все время видеть там борьбу, видеть And you здесь can ее. see wrestling Она in обретет everything. вот полностью вокруг тебя будет See только wrestling in борьба. Если ты everything. ее Always try будешь to get любить, better. ты будешь ее видеть, где-то Be in a разговаривают constant люди, state будешь of thinking слышать how ее. to В get зал better. зайдешь, ты увидишь много приемов, You will если see a тебе lot of будет до people этого дела. um, Если дела не in your будет, если gym. ты это не Think будешь about любить, what you ты can learn зайдешь в from зал, every посмотришь, single ты one of ничего them. там не увидишь. Будет тебе тренер что-то показывать, там пыштеть, ты ничего не If you don't услышишь. have this Потому mindset, что you're ты not going to где-то learn там. anything that's good for Вот, you. поэтому You're вы not все going to такие benefit. You're красивые, not going to такие ребята, видно, achieve what мужественные. you Не want бойтесь быть первыми, if you не don't бойтесь try быть, взять на себя больше if you don't try ответственности, to не make бойтесь this your трудиться больше, чем ваши responsibility. товарищи. Каждый день делайте на 10 приемов больше, чем твой партнер. Каждый Make день sure на to 5 every канатов day больше делайте. do more Вот than тогда вы everyone станете else in your чемпионом. gym to be better than Вот это я everyone хотел else. вам To be сказать. exceptional, Для you need to того, do чтобы exceptional things. мне понравилась эта You need to спортивная do жизнь. more. You Вот. need Мне to показалось, что это полезная жизнь, не только do для more than меня. anyone else is Поэтому я doing. хочу, вот вы, наверное, годы теряете на это. Я хочу с вами поделиться, что And да, this is something быть I want to share with you. борцом на высшем So, уровне, being представлять a сборную wrestler on a команду high level Дагестана, сборную команду from России, представлять Dagestan, на from высоком any other уровне, part of это Russia, очень интересно, is достойно, это very очень interesting, is почетно. very Поэтому вы выбрали um, хорошую дорогу, дай honorable, Аллах, чтобы у вас у and всех на you этом chose a great пути sport, guys. все, что вы You did. задумали, получилось. Даже если не And получится, I чтобы I вы pray дальше that you шли, achieve дальше your у вас goals, были that you другие go as far as you горизонты, want to go и чтобы у вас in интересная this жизнь sport, была. in this art of Это я вам wrestling. от души желаю, как So своим I wish детям, you all the братьям, best and как I wish you мужу. luck in Вот таким achieving all of образом. your goals. Вот, уже второй раз задаю, он говорит, не помнит, а я помню. So this is the Вот second там time I ask him Хасавюрте он if he выиграл remembers 60 this, and he килограммов, says вот he doesn't Дудаева remember, but выиграл первый раз, Жумахановский I победил. remember. Потом ты как только выиграл, Um, и ты там so за трибунами был, when he я к won тебе the 60 подходил, я в то kilogram время title, был уже взрослый порядок, уже, I по-моему, лет remember 36. the size difference between you and your opponent. In 2003, Почти закончил I борьбу. remember how huge Здравствуй, your выпишите. opponent was and how little you were compared to him. Когда он 10-0 выиграл Дудаева, And 60 he килограмм. beat him 60 10-0. килограмм. 60, по-моему, с Алханом на мне 10-0, yeah. And Вот в этот момент, когда ты вот его выиграл 60 килограммов,
Ты в это So время my по question was, молодежке что выиграл? when you beat, Я тоже так же how did you равнялся, да, win кого кто the смотрел на junior него, junior тоже wrestling сам world на title Саида Муртазаря, на for Мурата 60 Маханова, у меня kilograms? тоже были олимпийский чемпион. А так по-другому, как бы, я не знаю, по-другому никак, наверное, будет. Не, да? Ну And ты he уже said that there is уверен no был, потому secret что that через год уже ты there выиграл. is no secret, Я and выходил бороться. he's Нет, вот ты he туда wasn't его overthinking выиграл. any Тогда matches. были He этот he Ирбек just went был, out there and he потом wrestled. Заур был Батаев, 60 сколько было тогда? Now 6. Потом Buvaiser был is кто там listing хороший, там реальный all боец, different Ондер champions in или... А junior ты за on the год до junior этого, level вот wrestling летом, в июне месяце, worldwide from who are выигрываешь from этот у Dagestan. Дудаева. Вот в этот момент ты вообще допускаешь, что ты следующим летом уже эти 66 выиграешь, а не было, конечно, не было. Не So было, да? he also was asking him То есть ты в um, 2004 году не собирался на Олимпиаду попадать? Когда уже if he was перешел в going to go постоянку, to уже the боролся, когда уже прошел Olympic постоянку, да, wrestling уже я думал, level для next year. себя уже то есть ты If you имени could ездил, imagine выиграл being on that 60, high потом level just a 60, year ago when he 66, was да? going for that um, Да, вот так получилось. У меня junior просто с весом проблемы были. Вот такой тоже был. На junior world 60, да? title. Да. То есть по молодежке ты гонял. Да. Вот это очень удивительные факты. У нас вот, ну, у нас раньше, Buvaiser Sайтиев is вот very surprised that был у нас uh, Магомедов, Mahach Геннадий, has to cut занимался weight все, вот to get into бросил his weight class стекло, because все. Вот he was это really очень small compared уникально. to Это everyone очень else. And интересный такой факт. even Это though он he was, 60 he still had to cut a килограммов lot of weight в to 2000 get каком-то into that году weight по class, Савюрте. Я награждаю в 2003 году выигрывать 60 especially in килограммов. Это 2003 and нормально было 2004. вообще. 60 He килограммов was вообще маленькие бывают. he was really Вообще a весом целый день tiny отборолся. wrestler Худой for вот такой 60 мальчик. kilograms. Через год, ровно через год, он Exactly a 66 year ago, килограмм. Не, Нет, he не was третий год. 66. второй, значит. Третий Exactly, не был год. exactly 2 years ago. Мир Sorry. Но молодежи он когда очень ты... маленький был Yeah, тогда. 2 years ago he Это после мира было уже. Не, Маха, тут ты первым, тут что было? Мир. Чемпионат Европы. Европа, По Европа. юношам. Европе? В 2001 году На лет ты еще кто-то был. Аллах, я судил. В 2001 это был юноша. Это юноша. И в they're 2004 talking взрослая олимпиада. about Мир. when did he move up to 66 kgs? Was it 2 or 3 years after the 2003 world title match? да, хотя бы рассказывать в зале, не сделали, не стойте. Не сидите, да, или вот, или хотя бы мысленно думайте. Или вот в зале, Now вот, Satif is switching the делайте для topic and себя saying that you're понятие, never что спортзал это место, где надо пахать. you should never Сюда relax не when you're надо at the gym. приходить, You should be что-то doing your делать best там, я не always. знаю, там. Вот You приходить should be сюда working пахать. Вот extremely видишь, hard, and you ты should know стоишь, сам себе команду what you're дай так, а working что on я too. стою? Раз So пошел when you're что-то at the другое, gym, раз make sure пошел you're туда. going extremely hard. Научите себя, тем раньше намучите, что спортзал это место, где надо вот до Make синего sure you потом have this работать, association that тем раньше вы gym is the поймете, что place это такое. where you Не, а struggle, научитесь здесь, where you там чуть-чуть с ним поговорил, там чуть-чуть там что-то, чуть-чуть, вот и вся жизнь так make быстро, sure you're not раз, и, talking to a lot of people. знаю, Make sure много таких you're giving примеров all было. of your attention to Научите себя getting здесь с better, пользой to getting проводить stronger, время, getting просто more так мне это um, Махач, Бувайсар, endurance. я от имени ребят спрашиваю. Coach is asking, Когда-нибудь вы, Махач, did you вы будете ever, отдельно от борьбы. did you Я ever не do иду на anything тренировку, я иду на качку. Как separately? Did you сегодня ever есть do anything этот separate from the фитнес или wrestling как gym? это Did you ever называется, do или там like кроссфит, там, fitness, или CrossFit, просто качка вот or это, just вот это. Вы когда-нибудь делали или just нет? lifting weights? Did you Один ever ответ, do да that или нет? outside of wrestling? Отдельно. Не- отдельно не было. У меня Did you ever do any of those никогда sports не было. separate from wrestling, or Ну, did the на тренировку stuff не that идешь, you идешь or качка, did the просто вот stuff that you used to месяц, do in два, those три, полгода. gyms Тренер даже об этом не знает, что was ты it туда connected идешь. to wrestling? Did you do Полгода. Вот any other ответьте вот нашим sports качкам на separate море, from которые wrestling? готовятся. And the answer was no. Everything that Поэтому they were это doing, есть all that Она была weightlifting, it was only for борьба, wrestling. It was all aimed to полезна для do them a всех, better мне wrestler, кажется. not a И better для street тех, lifter, кто not a на better море хочет пойти. um, И для Ну да, ну, каждого CrossFitter. находит себе не, здесь. вы делали или нет? It was Я all даже for похож на wrestling. Ратата.
Вот у них есть сейчас Yeah, no, понятие he's repeating his answer that he never дебу, did anything like кроссфит, that, качка, месяц not for нету, два wrestling. нету, три нету. He did go to the Чемпион gym, he Европы, did ему lift неделю weights, один but it was отходит на all to get тренировку, он better in wrestling. нагружается. Вот чемпион Европы. Машаллах. Если бы каждый день тренировался, вас догнал бы, это 100%. Вот приехал в Кукамеда 4 дня назад, просто вас посмотреть пришел. Вот такие у нас в зале. Now he's saying that Вот this is такими the можно ли European борцами стать champion. ответственно? Came here just 4 Хорошими days ago борцами, to не watch такими средними там. this Вот practice. это ответ дайте им. Мне надо работать, конечно. Вообще работать, наверное, So, вот при такой конкуренции, just как to я answer your сказал, вот question a little такой more маленький in ребеночек depth, заходит, да, посмотри на него, и он должен I стать think чемпионом all мира, of Олимпийских игр. Вот чтобы он его everything мощность, that you're чтобы doing это реально, should be aimed наверное, for, физика или как это называется, should be aimed физиология. to improve Он your никогда wrestling не skills. сможет, прежде чем он весь не будет готов, он им не станет, да, то есть. Но So здесь before you есть dedicate настолько yourself высокая to this sport, конкуренция, before you что на everything чуть-чуть that you не do получится. benefits your Здесь, goals and здесь gets you one надо step вот closer to them, настолько большая you're not gonna конкуренция, get что great надо until that просто happens. огромный процент везения должен быть, удачи, да, то есть, ну, Аллах так делает это. You're very Но lucky. даже при вот каком бы у тебя удачно все не было, надо You're very трудиться lucky так to have this тяжело, даже opportunity to do об этом this. потом другому не расскажешь. Настолько тяжелый труд это, But тяжелейший. um, Поэтому, если вы just having себя this не opportunity is научите not enough. You этот need to труду, этому радоваться, вот teach получать yourself how to be удовольствие, grateful for what you вечером, have, чтобы and тебе teach было yourself плохо, how если to ты не work устал, harder вот with такой, every если single ты не устал, practice, еле-еле how to тащился домой, do your чтобы best тебе спать always не in whatever хотелось, you're doing, чтобы тебе and никого how видеть не to хотелось. А how to потренируешься, make sure вроде that сумку everything that you're еле-еле идешь, doing а такой is счастливый, benefiting кажется, you, что, знаешь, and making довольный. sure that Вот everything этому that you're себя doing надо is научить. making you a Человек– better существо wrestler if it мыслящее, comes to Аллах нам practice. мозги дал. Нельзя эти мозги свои куда хочешь отпускать. Их You надо don't need to кучу be подвергать в одном you can't направлении. be Надо над focusing ними on different работать. Чем things. раньше ребенок начнет понимать по-взрослому эту To be a жизнь и champion, you need начнет to know понимать, that что этот труд это ему принесет пользу завтра you утром. need to know У what's него going to есть benefit шанс you, выиграть в нашем виде. Наш and вид, you need опять to do говорю that. вам, очень тяжелый, очень тяжелый. It's very hard Очень to тяжелый и очень большая конкуренция. win those big tournaments. It's Поэтому very научите себя competitive. этой тяжелой So жизни teach радоваться, yourself получать от to этого be удовольствие. Не happy думайте про эти and to enjoy олимпиады, the struggle, олимпиады, to их мощь enjoy the никогда grind, жизни and не будет. to Глаза закрыл, все, мощь не открытие. to Научитесь really радоваться тому, enjoy что what вот you're doing, to really Махачем enjoy увиделся, сегодня с going ним to работаем, practice где-то and с ним getting better конкуренция and идет everything. Until какая-то. you do that, Да, то есть при этом, you're а not going to потом start getting понимаешь, что better. лучшей You need жизни to не fall было in ни у love одного человека with на свете, this что у lifestyle. тебя это были самые вот You need to be просто happy. фейерверк это было, оказывается. Остальная жизнь, она, ее пытаешься You need to сделать make хотя this бы your один life. You день need в to месяц make или this месяц your для себя, priority, и and ничего не получается. most importantly, you need to Поэтому enjoy это this. очень You're яркая, not doing this красивая because жизнь, you но have to, очень but rather you're требующая doing this тяжелой, because you love такой to do it тяжелой, and you have тяжелой passion for it. концентрации, тяжелого And this труда. is what's going to make you Поэтому better. каждый день учите So every радоваться day, тому, что вы learn трудитесь. how to be happy and learn how to be grateful Единственное, я for хочу everything к that's вашим happening этим to you добавить, and да, честно говоря, да, вот everything that you're doing. можно сказать, Бувайсар, я помню, когда, не знаю, это младший юношей был, или большой, я первый раз, когда тебя увидел, это я потом So узнал, что he's ты saying that таким стал. he knew У него всегда были Бувайсар большие from a pretty счета, young там age. 17 какой-то, 20 какой-то, этот счет. И всегда он And рвался, чуть ли не плакал, he's saying со that слезами он шел, когда маленький the был, я only помню, thing как that это he считал. remembers that Вот is that 52 он боролся, я about Jan помню. Buvesar is that Такой, when у he нас was он wrestling, был красивый, the как это, score on this шестерка. match always went beyond Точно так, 20, это за один день, beyond 20 наверное, points. человек, He was он, видать, crying. наверное, He уже себе was цель тогда уже, да. Точно такой же махач был. Вот я completely помню, племянника своего exhausted, тоже but смотрел за he ним. was На enjoying него, that, можно сказать, равнялись все. and he Он enjoyed that заставлял других going тоже through работать. that Вот struggle работа, during кто his хочет чемпионом competition, стать, да, он and he видит, что enjoyed вот scoring он more and больше more and меня more занимается, да, points и он in every видит, single что match. вот And он he занимается, и он тоже остается that's и I think начинает. that's what made him a better Чтобы wrestler. он его не догнал, и начинает тоже вот так. Вот на ним тянулись в основном все ребята. Он
And then he was the one leading all of the other guys in his gym. He was the guy who was going the hardest. He was the guy who was enjoying what he was doing. And after every practice, he was so excited to wrestle. After youth practices, he was staying for adult practice and wrestling some higher level people, and he was so excited for competition and for he loved doing his best. Going he loved going as hard as he possibly can. Ну, уже на том уровне, когда уже там немножко другие вещи там выводят на первый план, да, там, где-то надо как-то, надо регион, чтобы был, да, борцовский, там, Бувайсар is saying если это that регион не борцовский, борца там when you другого уровня, focus да, с этим мне, да, повезло. Я switches домой приезжал, Дагестан приезжал, да, там, зала to other things, туда-сюда, там, um, достаточно стоять, you там, lose your progress, obviously. хороший, But да, то есть Buvaiser тренера was extremely хорошего, lucky уже with that, and школа, да, там, he didn't have to спортсменов, switch his да. focus to То есть с anything else. регионом мне повезло, да. Потом He was really happy to be в surrounded сборной by команде people that какие-никакие made там him better, отношения у that меня были тоже um, неплохие были, наверное. Да, то есть did not switch his focus to anything else, but rather supported him and helped him on ужился я там every сколько лет step ездить of на his эти journey. сборы с этой сумкой, одними и теми же людьми Um, общаться and там. he remembers how he Сегодня was с ними going to all боролся, those завтра с competitions with a ними big там, не знаю, как um, по-всякому bag on his бывало. shoulder. Ну, это все тоже надо было в себе, это все махнуть рукой, сказать, идите к чертовой матери, все, кроме вас в жизни нету, что ли. And Так тоже не he сделал, was не really excited to мобильный. make it his lifestyle. He was То есть много, пока тренер at хороший that был time у he меня, didn't care about то есть anything я else. He's встретил very меня thankful to to his постоянно, да, coaches то есть for меня helping то есть him опекал, improve, иметь за ним to как напарник, как мой друг, как help him соратник, stay да, то есть как уже когда on мы this grind становимся and to help олимпийским him чемпионом, да, то есть зачем сегодня мы с stay Махачем сюда competitive. пришли, да, потому что нам медали уже не дадут, да, то есть нам And now завтра that наши I'm not дяди wrestling бабушки не anymore, I'm дадут. not Но мы competing все anymore, равно мы I'm looking back ощущаем and I'm feeling себя ответственными, как-то хотим, чтобы I'm having нам this weird кажется, feeling что это because I очень know that I'm not важно. gonna get any more Кто-то в medals. другой отрасли I'm not человек, gonna be able наверное, не to поймет, зачем мы это get делаем, any of зачем мы those эту борьбу любим. um, Вот, то есть я losses back, получился такой to спортивный человек, и именно эта do борьба better, to при train мне harder. менялась тоже много раз. Где-то я свою, наверное, So причастность looking чувствовал. back, И снова еще раз, давай, ладно, еще I раз wish подготовлюсь. Ну так как-то получилось несколько I циклов. was going a little harder, of course, and Работал над there's собой, always way to заставлял себя, improve. There чтобы is мне always это way не надоело. При to be том, better. что там не So my сказать, что advice would там be я just такой be там thankful тщеславный that человек, что you мне still have a хотелось lot of выиграть, time and чтобы that я you're still больше doing всех it, что-то выиграл. and То есть вот you can так. change Все anything эти at this point. обстоятельства, наверное, Because when you послужили grow up тому, and что я долго when you're задержался done там with в your wrestling борьбе. career, you're gonna be looking back Травм and you don't want to regret даже, that you слава didn't богу, do не enough, было that you таких didn't train hard тяжелых enough. травм. Я называю это, мне в So многих местах повезло мне. У меня была цепочка таких I удачных таких моментов, I would call почему this a я там и по юношам, great и по story. молодежи, I'd и call во this a great story. переходе There во was a взрослую sequence именно of в этот день, many в great этой things that схватке, happened to вот me в that I'm этом really месте. Вот thankful так for. было несколько раз, мне кажется, да, вот это тоже было важно. And Можно элементарно там it's so подскользнуться, so упасть и important to все. me. Судьба, Аллах так делает. Мы потом пытаемся понять, почему и как и Everything куда. everything Но в that's любом happening to me is so случае, important to me, and I'm so thankful that Махач первый, с um, чего начал, знаешь, я вам God это уже made сказал, this он my мне даже path, and понравилось, um, не понравилось, то есть я I'm был thankful рад, что он for так all the считает. things that happened to Надо me. полюбить это дело. Вот если не будешь это дело любить, ты ради него не будешь терпеть, ты ради него не будешь утром рано вставать, тебе хотеться не будет. А то, что не хотят, не And хочется, if you don't want to be doing this, это then делать why do тяжело. it? Вот сейчас I wanted to вот do у my best. I wanted to Шадулаева, get вот up у early and Шамиля, вот to какой-то, do если вы everything. них But сейчас if you're приведите not и willing to do it, ответите if все, it's not да, something that you иншаллах, want to будет do for the хорошо, sport, спортивный клуб. then you need От to этого think можно about why испугаться, you're знаешь, doing this. неподготовленному человеку. Вот даже мы It's боролись, about your и теперь values, it's about your прошло, вот priorities, мне it's даже about иногда не верится, what you как я love их так doing. уходил, гонял и так
And sometimes I can't believe how much weight Mahach was cutting and how hard it was. But again, if you love it, if you love to train every day, everything is possible. Everything is within your reach. So you need to, first of all, love the sport, love what you're doing. Because whatever you don't love, you're not going to want to do. You need to understand yourself. You need to understand why you're doing this. You need to have a purpose in what you're doing. You need to learn the history of the sport. You need to look at this not just a match, not just a wrestling match, but as an art of wrestling. You need to have a broader context to analyze why you're doing this, why you love this sport, why you choose to keep doing this, why you choose to keep pushing yourself. You need to be intellectual. You need to don't just blindly follow what coach is telling you to do, but you need to first of all understand yourself. All of our hope is on you guys. You have this, all of the wrestling world is on your shoulders now. Dagestan's fate and is on your shoulders too. And it's a heavy load to carry. Of course it is a hard thing to do and it's gonna be hard, but you need to be ready for this. If this is what you choose to be doing this, then you need to be ready for this. You need to be listening, and again, remember to listen to your coaches, listen to your parents, respect each other, and um, you need to be intellectual. You need to be smart. Have good grades in school. Be very smart. Um, know what you're doing, why you're doing it, and be mindful of what you're doing. And know the history of the sport, of this gym, and I hope you and I pray that for your success always. He asked if he ever skipped practice and why, and he said that almost never, and it has to be really there. There would have to be really big reason for him to skip practice. So people are У него свои ключи были. there is rumors that the cleaning crew was opening the gym for him early and always he was always the first one to get there and the last one to leave. And there's even rumors that he had his own set of keys to the gym, so he could just come there a little earlier and practice. Ну вот твои смотришь, там такая геометрия четкая, здесь где надо зашел, что надо открутил, что надо присел. Все четко. А у Адама вообще And he said наоборот. that it was right, Это and нестандартный he момент. У was него вообще он никуда залазит. he Вот did have his own вместе set of тренировались, keys in the наверное, ты его future, сам and тоже много чего показывал. А тут um, как ты all думаешь? because Не he did тренировались? love the sport and he Ну, wanted to do it. согласись, у него ну, что-то не то. Ну, как-то ноги не проходят, как-то не туда залазит. Есть же Now they're saying that everyone wrestles differently and everyone needs to be working on different stuff. Everyone is good at um everyone's got their own talent and there is always something unique about each wrestler and
your надо выигрывать, your goal учиться. as a Но coach is какой-то to understand what it is умение and выигрывать, оно to emphasize трансформируется what в kind of умение things работать над собой. your wrestler Независимо, should be выиграл working ты, on. не выиграл, ты должен четко делать свою работу. And for a Вот в этом wrestler, месте, you наверное, need to похожи были. А так, действия, don't distinguish the всегда loss разные from a делают. win and Ну, а just он keep какого working. чего Разное дело. А вот относительно, что Махач говорит, Мамавле, там, да, мол, лет был, там, в этом возрасте их было, там, Камалу, Стархана, So he's там saying that еще keep your были head up ребята, after your loss and потом keep your head у них down был after очень your хороший win. костяк был. Это костяк тоже Don't distinguish создается, those когда two. есть из кого ему Just создаться. keep Если в working, этом keep зале getting одних better. There's куда-то не always room было for потряс, improvement. And никогда такой костяк. Вот мы, знаешь, when you горские народы у нас, when you мы, realize it, мусульмане, you'll я start должен getting better. понимать. Вот стыдно тебе должно быть не отработав уйти. Тебе стыдно And you должно need быть, to что always рядом с тобой feel человек терпит, shameful that маленький такой же, как if ты. you От ever них leave терпишь. a wrestling Тебе ring without от giving тебя it your all, неохота. without giving Вот, it поэтому your best конкуренцию this надо тоже practice. между собой создавать. Ну, ни в коем случае не надо And you друг need to другу have там сзади там healthy что-то делать. competition going too. Надо You need to be достойное competitive одинаковое with вести your бой. partners, with everyone. Я очень рано пошел. Um, Насколько? Я в 6 лет. he said that when did you start wrestling? And Buvaiser said 6. Цель, но He started wrestling at about достаточно 6. ясно я хотел He started стать at a very young чемпионом age, and бойцом. uh, Мне казалось, when что he буду started, it wasn't чемпионом. much of Достаточно his ясно я decision, это but then понимал he и fell in love with хотел. the sport, and Это he очень found out that важно. this is what he wants to Правильный be doing вопрос his задаешь. whole Надо life. хотеть, понимать. Надо иногда представлять. Вот вырос я, вот стану я олимпийским чемпионом, когда вот And he ему said it's very поднимут. important to dream Частенько big and надо to imagine yourself представлять в этом when моменте. you Кто grow up how довел уже far you want ясность? to Кто в go таком in маленьком this возрасте, sport. 6 лет, кто Where это do you want to довел? end Родители up и in this sport? тренеры, Imagine родители и yourself тренеры, 10 старшие years товарищи в later and коллективе. think about Вот. what do you need to do to Учителя в get there. школе. Родителей очень много, родители должны быть. Тренер не может со всеми детьми одинаковое время Now выделять. they said what's Родители more должны important, having a помогать. good Дома coach or должны having следить ребенок, во сколько good пришел, с parents кем and общается, good там supportive parents интересоваться. who support your wrestling Мальчики, journey. He said parents, мы, конечно, и teachers, до утра, coaches is и it's a whole приятно mix of things. слушать, приятно видеть. Огромное But спасибо of Бувайсару, course, when it comes огромное to life спасибо styles, Махачу. parents, Мы um, их еще раз, now coach is еще saying раз thank you приглашаем to каждый раз Mahach, to Buvainsar Sайтиев, to от everyone вас, от who всех is here тренеров, от today. родителей. Мы хотим We're so поблагодарить thankful вас, to что have вы you нашли время here нашим with us, ребятам sharing all of your рассказать, amazing experiences with воочию us. увидеть вас. And И we would давайте absolutely похлопаем. like to see you again here. So let's have a round of applause for them. Первыми на фотографии. Давайте отойдем все назад, Now малыши. let's take a picture, И all of вот us двое together. станут. Потом разберетесь. Только малыши